සම්බන්ධ වෙනවා Go English Way YouTube channel එකෙන් 6 වසරේ ආදරණීය දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් රැගෙන එන පාඩම් මාලාවේ තවත් එක් පාඩමකින් අපි බලමු අද මොකද පාඩම කියලා. ගිය සතියේ අපි කරා ළමයි ඒකවචන නාමපදයක් කොහොමද බහුවචන නාමපදයක් බවට පත් කරන්නේ. singular noun එකක් අරගෙන කොහොමද ඒක plural කරන්නේ. ඕවා කුරෙන් ඉවර වෙන ඒවා කොහොමද ch x S double S Y F F E ඒ විදියට අද අපි ඒ වෙනුවෙන් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ක්‍රියාකාරකම ලියා ගන්න activity 1 change into plural form. piano, branch, hero, lady, boy, leaf, story, radio, child and roof. මේ ඒකවචන නාමපද 10 කොහොමද අපි බලමු බහුවචන කරන්නේ. ඔන්න ආන්සර්ස් ටික චෙක් කරගමු. piano pianos, branch branches, hero heroes, lady ladies, boy boys, leaf leaves, story stories, radio radios. child කියන ඒකවචන නාමපදය කොහොමද plural කරන්නේ? roof කියන්නේ එක කොහොමද plural කරන්නේ? දැම්ම ළමයි වා කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න ඔයාගේ නමත් එක්ක ආන්සර්ස් ටික මම චෙක් කරන්නම්. අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට යමු. ඇක්ටිවිටි 2 change into plural form. වාක්‍ය 10ක් දීලා තියෙනවා. there are 10 sentences. මේ වාක්‍ය 10 අපි plural කරන්න ඕන. බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න. there is a wolf in the jungle. there is a radio on the table. there is a monkey in that tree. There is a calf under the tree. Am I a child? There is a leaf on the roof. There is a deer in the garden. There is a tomato in that box. Is this ox? Last one, there is a bus. මේ වාක්‍ය 10 ළමයි අපි බහුවචන කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයාලා දන්නවා there is කියලා කියන්නේ ඉන්නව නැත්තම් තියෙනව නේද? මම පළවෙනි උදාහරණය කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි වාක්‍යය කියලා දෙන්නම්. There is a wolf. wolf කියන්නේ වෘකයානේ. වෘකයෙක් ඉන්නවා in the jungle කැලේ. දැන් ඔයා ඕක කියන්න ඕන වෘකයෝ ඉන්නවා කියලා. there are wolves. wolf කියන ඒකවචන නාමපදය මොකද අපි කරනවා කිව්වේ? f අකුර ඉවත් කරලා ves දානවා කියලා කිව්වා. ඒ විදිහට අපි ආන්සර්ස් ටික චෙක් කරන්න ප්‍රථමයෙන් මතක් කරනවා. අපි තවවත් subscribe කරපු නැති අපේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාටම අපි subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි බලමු ආන්සර්ස් ටික. first answer එක බලන්න. there are wolves in the jungle. second, there are radios on the table. third, there are monkeys in the tree. ඒක වඩා in those tree යනුවෙන් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. there are calves under the tree. calves. are we children? are we children කියන එක බලන්න ළමයි. අදන දෙන්නේ am I a child? මම ළමයෙක්ද? මෙතන අපි අහන්න ඕන are we children? අපි ළමයිද? there are leaves on the roof. there are 4 deer in the garden. එතන deer කියන එක අපි දන්න වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වචන නාමපදයේ බහුවචන කරද්දි deerම තමයි. there are tomatoes in that box. පාට එක in those boxes කියමින් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. are these oxen? last one, there are buses. there are buses. දැන් අපි මොනවද වෙනස් කරේ? wolf wolves, radio radios, monkey monkeys, calf cows, child children, leaf leaves, deer deerම තමයි නේද? tomato tomatoes, ox oxen, bus buses. අපි යමු ළමයි ටෙක්ස්ට් බුක් එකට. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඇක්ටිවිටි 10 ක්‍රියාකාරක අංක 10 ඔයාලට මේ වෙනුවෙන් තමයි දීලා තියෙන්නේ. හැමෝම ඔයාලගේ අච්චු පොත චෙක් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා කියලා. මේකේ වාක්‍ය 10ක් තියෙනවා. ගොඩාක් ලේසි ළමයි මේ වගේ වාක්‍ය තමයි ඔයාලට එන්නේ. බලන්න මේක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියලා. fill in the blanks with the plural form of the nouns mouse, city, brush, tooth, bus, baby, leaf, knife, shoe, shop, child and box. මේ කියන ඒකවචන නාමපද ටික ඔයා බහුවචන කරන්න තියෙන්නේ. there were 3 mice on the roof. mouse මොකක්ද අපි කරේ? mice. mouse කියන එක මතක තියාගන්න. ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවක mouse mice.
ඊට පස්සේ city cities. Colombo and Kandy are big cities. I have 2 brushes to clean my teeth. These buses are broken. I saw 2 babies in the cot. That tree has brown leaves. The cook brought many knives. The shops are open today. These children are good readers. Keep your pencil boxes on the table. මොනවද අපි වෙනස් කරේ? mouse mice, cities cities, brush brushes, tooth teeth, bus buses, baby babies, leaf leaves, knife knives, shop shops, child children and box boxes. හරි. අපි මේ ක්‍රියාකාරකමත් අවසන් කරා. බලන්න පුළුවන් වට උත්තර ටික නැවතත්. හරි. ඒ වගේම අපේ පන්තියට සහභාගී වීමට කැමති දුවල පුතාලා ඉන්නවනම් අපිට කතා කරන්න. නැත්නම් WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක රැඳී සිටි ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න. අපි තවම subscribe කරපු නැති අය ඉන්නවනම් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Goodbye children. Wish you all the best.